tak nak buat kerja, dan this is not the job, because cabin crew ni sebenarnya kerja dia susah sangat. Nama saya Nurhayati binti Alias. Saya berasal daripada Pulau Pinang dan menetap di Kuala Lumpur ni daripada tahun 1989 lah, bila saya mula join dengan Malaysia Airlines dulu. Okey, sekarang ni saya masih lagi attach dengan sebuah syarikat penerbangan dan juga membuat bisnes binatang peliharaan ni lah. How it started sebenarnya daripada minat. Sebenarnya saya ni dulu nak jadi vet, tapi sebenarnya takut. Bukan takut sebab apa, rasa macam tak sampai hati nak usik kucing tu. Jadi bila saya rasa okeylah, vet not my thing, and then saya join airline. Daripada airline tu banyaklah benda yang saya nampak, and saya memang simpan satu cita-cita yang satu hari nanti saya akan buka satu pet shop dan juga satu hotel kucing. Di mana minat tu dah jadi kenyataan lah sekarang. Kenapa? Sebab saya ni suka rescue kucing sebenarnya. Saya rescue. Bila saya rescue, saya kata kalau setakat rescue tapi tak ada income, at the same time apa lagi saya boleh buat. So indirectly bila saya buat bisnes ni, out of sales kita tu, dalam 10% tu kita akan contribute to kita punya stray, kucing-kucing jalanan apa semualah. Lepas SPM tu, my father kata sambung balik belajar. Lepas tu saya dapat offer dekat UiTM masa tu. Jadi dalam kos setiausaha lah macam tu, saya pun tak ingat lah. And then takutnya saya nak bagi tahu dekat my father yang saya ni jadi cabin crew. Sampai saya terpaksa cakap dengan my mother, mak, sebenarnya Yati tak nak kerja, tak nak belajar dah, nak kerja sebagai pramugari sebab minat nak travel ke luar negara. Macam tu kan. So my father memang against it lah, memang tak bagi. So at the end my mother managed to actually pujuk dia, and then pergi interview. I'm the first one to actually get the interview. I still remember dekat Novotel masa tu, Penang. The first one to dapat. Nak bagi tahu my father again, kata dah dapat tu pun is another story, dah kena marah semua. Complete. And I promise him kalau saya dah kerja nanti, satu hari saya akan sambung balik belajar. Pendekkan cerita, saya dapat dan join MAS dalam tahun Disember 1989. And sampai 2004 macam tu lah. Then immediately to another airline lah. Interview dia, I would say I don't know, personally to me, maybe because saya minat, saya tak rasa benda tu macam satu cabaran yang susah lah. Okay, it's about, I think bila interview dia tu dalam 3 atau 4 orang. Dia start with okay, introduce yourself, kenapa, is kind of scripted punya this one lah. And then satu lagi, kenapa dia soalan klise dia tu, kenapa nak jadi pramugari. Kan, itu standard. So kita ceritalah yang kita ni sebenarnya nak jadi pramugari sebab nak travel. Lepas tu kenalah. Kan, dan dia bagi tahu sebenarnya nak jadi pramugari ni bukan just travel, tapi just a benefit for you to travel, tapi at the same time you kena buat cuci toilet, our passenger, attend to sick passengers and everything. Are you okay with that?
Nak terbangnya pasal kan, okey je lah. Okay, then after that bila dapat second interview, saya still remember dekat Subang, dapat juga, and alhamdulillah lepas tu pergi training for 3 months lah di Subang. Okay. So semua dalam bahasa Inggeris kan masa tu? Semua dalam bahasa Inggeris. Semua dalam bahasa Inggeris. So during training tu, apa pengalaman yang you rasa you boleh share dengan kita? Oh, banyak. Okay. Banyak. I would say lah macam seriously culture shock sangat. Sebab tak pernah dengar pun certain word tu, apa benda ni. Kan, nothing that you actually learn from the school. And term-term dia tu pun you have to actually memorize. I would say the training tu rasanya macam I duduk ke macam mana? Macam academy, army kind of thing. You have to remember the trainers are actually very very fierce. You have to know how to actually groom yourself, carry yourself well, and macam mana nak duduk, cakap. And then the knowledge of aviation is not something that you tahu dalam masa sehari ataupun dua macam tu. So dalam masa 3 bulan tu saya sebenarnya bersyukur sangat-sangat with that training. Itu menjadikan part of me now. You know, because you can never get that training in anywhere. Tak ada. Tapi saya muntah sepanjang Muntah? Saya muntah sepanjang flight. Air sickness. Memang sampai saya ingat lagi leading tu lelaki. Dia cakap, Yati tak apalah, you duduk je kat sini, tengok aja apa I buat. Then that was it. I cakap that's it lah. Macam maybe this is it lah kot. Dah habis lah. Habis lah kot. Macam mana nak terbang kalau cuma muntah kan. It take a while. After a while tu okay lah, but it's there lah sometimes bila turbulence tu teruk sangat ataupun you pergi kat belakang, you kerja kat belakang kan. Then after a while benda tu dah jadi okay. To be the best kat dalam team tu, at that time you kena jadi almost perfect. Kalau nak pergi kerja tu, you have to actually prepare yourself. Tak payah cakap lah safety, orang kata apa, first aid, knowledge in the sense that katalah for example now you actually flying to Melbourne but the flight is actually ending to Sydney, you have to actually have all the detail towards it. So mentally tu memang is like 120% prepared. Itu yang stress dia every time nak pergi flight, because you want to be the best. And then worst still kalau kata okay Yati, now you jadi galley punya ni first class ke business class kan. So you have to know lah benda tu semua, and nobody is actually going to help you. You are actually individual. Itu bab yang stress dia, to prepare yourself tu. Okay. Okay, ini mungkin cabin crew yang tengok ni mungkin faham lah apa yang saya nak tanya sekarang ni. Mungkin yang orang yang dalam aviation pun mungkin faham juga. So perbandingan you daripada 80s sampai sekarang you masih bekerja sebagai pramugari, dan you boleh nampak tak perbezaan dulu punya cabin crew, golden girls, golden era MAS masa tu super, dan sekarang perbezaan yang you boleh nampak yang ketara lah. Banyak lah actually perbezaan dia. Nanti kau orang 90s and 2000 millennial marah pula. Kalau nak katakan quality semua is actually tahun 80, 90, you know, yang awal-awal tu lah yang golden girls macam cakap, golden boys. They have the best quality ever. Seriously. Kenapa? Semua. Tak tahu, maybe sebab kategori pemikiran kita masa-masa tu is more into like okay, do it and ask later probably. Millennium ni is more about why should I do this, you know, macam tu. Banyak sangat soalan dia. Kita sana will do it, then we tell you why. Okay, this is tell. So kalau kata generasi dulu dengan sekarang, I would say dulu tu quality dia tu memang tip top lah, memang tip top. And then kalau kata you talk about finesse, you have everything is in 80s macam tu. Kalau kata sekarang is about okay, get it done, habis. So tak ada lagi lah quality dia. So bila kata kalau you travel pun you tengok it's more about getting point A to B. Yes, there is actually benda yang sama, tapi when come to finesse and quality tu tak ada. You want me to serve the guest chicken, ya, habislah. Tapi kalau kat belah sana, okay, pasal ayam tu saja dia boleh jadi 1001 cerita. Macam tu.
kan, and then kita memang treat kita punya passenger tu betul-betul macam king and queen masa tu. Pengalaman kecemasan mungkin dalam banyak-banyak airline dan selama you bekerja, you highlight yang you boleh share dengan kita orang. Okay, there are actually a few, tapi ada satu ni yang saya betul-betul macam secuak jugalah. Okay, it's actually flight to Seoul. Masa tu dia bukan Incheon International Airport, it was an old airport, DC-10. Oh. Okay, DC-10. And then bila kita nak landing tu, it was orang kata apa, very bad weather, and kita punya landing gear tu tak boleh keluar. Landing gear tak boleh keluar. And we actually prepared for emergency already on board lah masa tu. And then announcement made, and at the same time crew semua dah on the silent review, apa-apa semua, and just waiting for it to be happen. Masa saya tengah duduk tu, and there is actually another pilot, Mak Saleh yang pilot lah, dia nak balik ke US at that time, I still remember. Dia duduk depan macam ni kan, so I was at door 1 right, so dia cakap we do it together, macam tu. Tapi itu memang pengalaman, because kat luar tu you nampak typhoon, memang typhoon. And then captain cakap, okay, kalau kata landing ni memang landing gear ni tak keluar, because they were actually macam berpusing-pusing kan. Lepas tu bila dia kata kalau landing gear ni tak keluar juga, then this is it lah, do whatever you need to do lah. And alhamdulillah, landing tu dia keluar, landing gear keluar, tapi we actually on the, bukan atas runway lah, dia angin dah tolak kan, so dekat atas rumput lah macam tu. Okay. And then towed away to the terminal. Masa kapten cakap benda yang tu yang terjadi tu, apa pemikiran you masa tu? Macam ni. You rasa boleh ke ataupun alamak? Saya nak kata alamak, puya juga, ada juga. Oh, this is it. I have to do it lah, macam tu. This is going to be a real thing for me. So kena buat apa, ingat balik apa yang kita belajar, apa yang kita orang kata apa, train apa semua tu. Kalau this is the final thing, then this is the final thing lah, because you tak boleh nak berfikir kata okay, I tak nak buat apa semua. You just do it lah macam tu. Come and just do it macam tu. Personality tu kena ada lah, okay. Height kena ada. Yang paling penting sekali communication skill, cara you bawa diri you tu, general knowledge, and then soft skill seperti macam empathy, semua tu kena ada, perlu. Kenapa? Sebab bila kita di atas nanti, kita sebenarnya berurusan dengan manusia. It's not about you, it's about them now. So kalau kata you memang kategori yang boleh give and take, you boleh turun sampai ke bawah in the sense that do all stuff, then kriteria tu ada dengan you. Kalau kata you ni setakat, oh saya nak glamour, pakai makeup cantik, lawa-lawa, lepas tu tak nak buat kerja, then this is not the job. Because cabin crew ni sebenarnya kerja dia susah sangat. Sebenarnya susah and very stressful. Takut nanti
orang ingat cantik dan that's it, dia tak buat apa, lepas tu nanti kan boleh jadi tak betul. Kan stress, betul benda come back to you. So if you actually mentally very strong, okay, physical tak payah cakap lah. Kan, dengan tolak kadnya, dengan semua segala pintu semua bukan ringan-ringan semua tu, walaupun now you have the pneumatic punya assist or whatever not, tapi you have to have all those package. Bukan muka cantik atau handsome sahaja. Internally you kena ada benda-benda macam tu, sebab customer, you punya passengers you tu daripada kriteria yang paling muda sampai yang paling tua. Kalau empathy tu tak ada, then it's gonna be very difficult. Dan orang tanya, you dah kahwin, ada anak, tak boleh jadi stewardess. Persepsi tu you boleh terangkan kepada orang luar sana. You boleh fly sampai bila? Okay, sebenarnya you boleh fly sampai umur 55 sekarang. Dulu masa time saya join dulu, you kalau kata you tak ada position, you will just work until 40, and then yes, at my time you have to serve 7 years in order for you to have kids. Tapi sekarang dah tak ada dah. Yang paling penting, saya tak pasti kenapa kahwin tak boleh and tak ada anak, because yang penting you jaga diri you, walaupun you umur 50 pun sometimes you can even look better than the one that umur 20 lah, macam tu lah. So shouldn't be any problem lah kan. Satu lagi yang selalu saya dapat pertanyaan, parut. Muka saya parut bang, boleh join tak? Okay. boleh bagi tips lah. Okay, kalau parut tu you boleh conceal. Okay, boleh je sebenarnya. Tapi kalau kata very orang kata apa, very visible, yang you need to have corrective punya surgery, then it's up to you. If you want to do it, then nobody is going to actually force you. Kalau as long as you boleh cover up here and there, because baju you pun panjang for male, kalau kata perempuan sampai sini, so as long as you can cover, then tak ada masalah. Cuma kalau yang terlalu teruk, then tak boleh buat apalah. Macam itulah. Okey, ini soalan panas juga yang selalu ditanya pada saya. Kehidupan sosial pramugari yang selalu dipandang negatif, yang apa pendapat you? Selain negatif, ada tak yang positif cabin crew ni? Orang pandang negatif je, boleh you highlight sikit? Okay, orang pandang negatif sebab dia nampak kita ni macam terlalu bersosial. Macam tu, sebab campur lelaki perempuan and everything, sebenarnya tak ada. Sebenarnya kami ni semua baik-baik je, macam orang kat luar sana. It just because cabin crew, macam orang, kalau kata cabin crew dengan kategori yang lain tu, orang akan pilih cabin crew dulu. Mungkin bagi dia orang hidup dia tu macam glamour macam tu lah. Sebenarnya tidak pun, kan. So dia suka tengok. So bila dia suka tengok, you buat salah sikit pun dah nampak macam you know, cabin crew tak elok lah, macam tu. Cabin crew lah tu perangai buruk macam tu kan. Tapi sebenarnya tak, sama je. Ada je cabin crew kita, you know, kat luar biasa. Tapi sebab tuntutan tugas, tapi kat luar sana pakai tudung kan, ada anak and everything, some even haji and hajah, that kind of thing. So benda-benda ni is very subjective. Dia tak ada kata cabin crew je, dia orang tak boleh ni social, tak kan. Sama je, mana-mana pun sama sebenarnya, tugas apa pun sama. Cuma bila orang cakap cabin crew tu, dia punya attention tu lebih sikit lah, macam tu. Okay, tu social. Dari segi marriage life as a cabin crew, mungkin ada yang orang kata ramai cabin crew yang divorce pasal cabin crew selalu travel. Okay, what do you think about it? In my point of view, kalau kata comes to marriage and everything, your partner has to be, orang kata apa, kena faham dengan tugas. So maksudnya sebelum you berkahwin tu, you kena interview dia dulu. Okay, you kena bagi tahu dia, okay, kerja pramugari ni cerita dia macam ni. You have to be away from home. Bukan acara nak masak, nak kemas tu semua. Because seriously memang tak ada masa. And kalau you boleh dengan benda-benda tu, and another thing is bukan every kenduri you boleh pergi. Event family, you know, some of it you will definitely miss out, probably the whole year, kan? If you can actually accept benda-benda tu, insyaAllah okay. Kalau tak boleh, understanding kat situ tak ada, jealousy tinggi and everything, it's gonna be very very difficult. Okay, sekarang
musim COVID dan you terkesan juga, tapi ada benda lain yang boleh selamatkan you. So, macam mana flight you, macam mana yang lain-lain? Alright, sebenarnya planning untuk bisnes ni, saya dah memang orang kata apa, masa fly lagi, saya tahu boleh fly pun sampai 55. And then kalau lepas 55 tu nak buat apa? Macam tu. So benda ni saya dah memang plan awal-awal. Dicampur sekali dengan minat yang saya ada. So benda ni dah jadi satu kenyataan. And then it started about 3 years ago. 3 years ago. And then bila benda COVID ni terjadi, saya sebenarnya bersyukur sangat-sangat. Sebab satu, saya ada business. At the same time, saya boleh juga membantu kawan-kawan saya yang mana yang terkesan. Saya ada juga ambil 2-3 orang kawan saya dan bekerja dengan saya. Advice untuk yang terkesan tu, jangan give up. Kita selalunya dalam hidup, kita kena always plan ahead, because we never know. We never know, because macam COVID ni semua orang caught up. Normally kita ingat macam macam SARS, sekejap je. Tapi it's like never ending story. Even sampai next year pun belum tahu kan, in aviation. So kena prepare and plan ahead. Lepas tu jangan sedih terlalu lama. Alright, you have to be positive. Keep on telling yourself that you can actually do it. Mix with the right people. Maksudnya kalau kata you into a business and then get someone that you can actually talk to and share the plan, that kind of thing. Don't go into depression yang terlalu lama, because it doesn't help. Okay, depression you nangis, okay, you boleh nangis hari kedua, then what happen? It won't bring you any good, kan? It will bring more harm than good. Bangkit, lepas tu fikir apa nak buat, get help, that kind of thing lah. Daripada minat dengan kucing, dan juga saya salah satu yang suka rescue kucing. Perfect ni maksud dia purring. Kucing kan suka purring kan, perfect, and it has to be perfect. So saya nak perfect juga. It consists of a pet shop yang supply barang-barang binatang peliharaan, and also a premium pet hotel. As you can see now, I'm proudly, saya bangga sebenarnya antara yang orang kata apa, yang boleh bagi hotel terbaik lah around this area. Macam mana saya treat kucing saya, macam tu juga saya nak treat kucing-kucing customer yang lain. So I want them to have an experience sending the cat tu, dia orang tak payah nak risau. Macam mana dia orang jaga kat rumah, saya akan make sure saya akan jaga lagi baik. Dan almost sempurna if not perfect. Ada yang tak nak balik kan? Ada yang tak nak balik. Ada yang tak nak balik, okey? Sebab terlalu suka duduk kat dalam bilik dia. Kan, sampai kena pujuk. Sampai kena pujuk, betul. Apa yang terjadi tu memang real. Kita ada footage tu. Betul, saya tak tipu. Kan? Lagi apa yang your selling point lagi? Okay, and also not only selling, we are also educating our customers the importance of your cat punya, your pet of well-being. Okay, bila you jaga kucing, you have to have responsibility. Bukan setakat jaga dan bagi makan, no. So when they come into our shop, we will definitely bila dia orang start tanya pasal makan and everything apa semua, so saya akan tanya dia orang satu feedback, and lepas tu secondly is kucing you macam mana and everything, the history of it. Sebelum saya actually recommend food, because food ni dia banyak variety, but tak semua kucing boleh makan benda yang sama. Okay, and also important of neuter and spaying your cat. You nak kucing 100 ekor ke you nak kucing satu and bela quality cats. So benda-benda tu saya notice memang kita punya orang kata apa, awareness of it tu memang very low. So the minute bila saya cakap macam tu, dia macam saya boleh macam ni, saya boleh buat macam tu, macam ni. So indirectly I'm so happy to actually share the orang kata apa, the knowledge and also the experience. Bila saya rescue kucing yang you tengok kat sini, Zarul, semua kucing-kucing yang saya rescue from the street, daripada kurus kering keding tu yang comot kalau orang pun tak nak ambil, saya rescue, groom them, bawa vet and everything, besar semua. This is what they are now lah. Okay, untuk sesiapa yang nak jadi cabin crew, okay, you kena prepare, macam saya cakap tadi, you kena prepare yourself mentally. This is not about being glamour alone, look pretty or handsome.
it has to come together with a package, knowledge, mentally prepared, physically, because the job is not easy. It's not easy. It's not like what you see macam wow glamournya ni, no. So bila kata prepare tu, are you prepared for it? Macam you nak pergi kerja and everything semua, you kena. You tak boleh orang marah sikit macam oh I nak resign lah. No. You have to actually prove to them that bila dia cakap macam tu, okay, I am like that. That is the package. Benda-benda yang macam tu. Bila di cabin crew, make sure lah jadi cabin crew yang berkualiti. But to the passengers pula, behave like passengers. Tapi janganlah anggap kita ni cabin crew ni sebagai your mate. Kan? We can assist. We are ever ready to assist. Suka, yes. Tapi you kena treat setiap manusia tu macam another manusia lah. Janganlah treat orang tu macam mate. You want to ask for help, tanya elok-elok. You want to lift up barang, kalau agak-agak lah, kalau crew tu pun lagi halus daripada you, kan, let's do it together, you know, because apa yang saya nampak ni kadang dia macam nak kata macam balas dendam pun ya juga, tak tahulah apa dia punya issue dia orang kan kadang-kadang kan, dah bayar mahal kau buat lah something like that, but which is not nice lah kan. So mentality macam tu tak boleh, because yes you bayar mahal, but definitely will give you the best service, but not like macam you ajak orang tu jadi macam your mate, clean up, you know, make sure you lift up my barang and everything semua. Daripada rumah dah boleh angkat banyak tadi tu. Sampai kapal dah jadi handicap. Suatu lah sangat kan. So, janganlah macam tu. Kan? Yang travel with the kids. Okay, travel with the kids. Tapi sekarang ni saya rasa macam, I don't know lah, from my experience tu, dia orang tahulah macam mana nak buat. And also, cabin crew also not advised to actually dokong dia orang and everything kan, because of the safety reason. But from my experience tak ada masalah sangat lah kot. And with the kid tu, if can the parents tu please be prepared in the sense that okay, if you travelling a very long journey, their toys, makanan to complete, because we do not have your kind of food on board, and you know, all the babies punya stuff ni lah, you know, to like macam bagi dia orang entertain, that kind of thing lah. So kena prepare lah benda situ. Kalau you nak harap kat I pun tak bawa toys kan situ. Alright. So okey lah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Sudi jemput saya hari ini dan sharing pengalaman. All the best to you. Thank you. Apa saja yang saya buat. Thank you. Bye. Thank you.